پولیٹیکل اکانومی اینڈ جیو پالیٹکس. سو اس کو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے آج کا جو ایکیڈیمک فورم ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور آج سے پہلے اگر آپ سوچیں تو ٹیرفس آر نو لانگر فنکشننگ سوللی ایز اے ٹیکنیکل ٹریڈ انسٹرومنٹس, بلکہ اب یہ یوز ہو رہے ہیں ٹو ڈپلوائے ان دا ویز براڈر اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز, جیسے بلال صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. سو ناؤ اگر آپ تھیوریٹیکلی سمجھیں تو ہم کلاسیکل ٹریڈ تھیوری سے نکل کر ماڈرن پولیٹیکل اکانومی آف ٹریڈ جو ہے اس کا ایک منظرنامہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, this shift requires us to reassess how tariffs shape global trade patterns and how their effects are transmitted, especially ہمارے جیسے ممالک پہ. So let me start by saying کہ جو ایک within a rule-based framework جس کا ذکر آپ نے کیا, WTO, while disputes were common, they were shared emphasis on multilateralism, predictability and gradual liberalism. یعنی کہ جو embedded liberalism تھا اور انسٹیٹیوشنل ٹریڈ تھیوری تھی, ہم یہ سب کچھ اس پہ بیس کرتے تھے. بٹ اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ آئی تھنک واٹ آئی ہیو سین از کہ یہ جو فریم ورک ہے یہ انڈر اسٹرین آیا ہے, اور ٹیرفس آر ناؤ انکریزنگلی used to protect strategically important sectors, influence the geographical location of supply chains, restrict access to technology, or generate general leverage in a broader geopolitical rivalry. I think this is extremely important. And if you see the US and the China interaction in this, the evolution, so you'll see that wahan pe technological controls, investment screening, or supply chain restructuring. So again, jo strategic trade theory hai, wahan se nikal kar interdependence in a different manner jo hai, wo hame samne aati hui dikhai de rahi hai. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گلوبل کانٹریکشن ہوگی ٹریڈ میں, بٹ یہ ایک ریکنفیگریشن ہے ٹریڈ پیٹرنس کی. اس میں آئی اسٹل تھنک فار پاکستان دی امپورٹنٹ لیسن از دا فالوئنگ: efficiency remains important, but it is increasingly balanced by considerations of resilience, alignment and risk. Global value chains کی ایک reconfiguration ہو رہی ہے, and that's how this should be approached. اگر ہم آگے آئیں تو اکنامک پرسپیکٹو سے جب میں دیکھتا ہوں تو ایک پروٹیکشنسٹ پالیسیز ور ایسوسیٹڈ ود ٹیرفس, اور یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. ٹیرف ریز کاسٹس, سو ٹیرف ریڈیوس ایلوکیٹو ایفیشنسی, ٹیرف انکریز انسرٹنٹی. ٹیرفس جو ہیں لارج اکانومیز میں ایبزارب سم آف دیز کاسٹ ڈومیسٹکلی, پر جو ڈیولپنگ اکانومیز تھیں وہ ایک جو چینجز ان ڈیمانڈ, price volatility and disruptions in market access, so جس کو ہم کہتے ہیں open economy spillovers جو تھے وہ ان کو محسوس ہوتے تھے. As a result, these countries that are not direct participants in tariff disputes, including Pakistan, are nonetheless affected by what is going on in the world. So, let me talk a little bit about Pakistan's export, which remains very, very highly concentrated. Textiles and apparel account for roughly half of our total exports, with the European Union and the US. So آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو ایک ایکسپورٹ کانسنٹریشن رسک ہے پاکستان کا. This concentration provides scale undoubtedly, but it also creates vulnerability. GSP plus اگر کہیں threaten ہوتا ہے تو with the EU ہماری ٹریڈ threaten ہوتی ہے. اگر ٹیرف ابھی 19% ہے US کے ساتھ, اگر وہ کسی طرح چینج ہو جاتا تو ہم threaten ہوتے. When tariff preferences shift, or when non-tariff measures tighten, whether due to trade policies, climate related regulations or geopolitical considerations, the impact on exporters is very, very immediate. اور اس سے جس کو ہم کہتے ہیں economics میں preference erosion ہو جاتی ہے. Firms that have invested earlier in energy efficiency and traceability adjusted more smoothly. I think that's a pattern that has become quite obvious, while others have struggled to make the comparable production capacity. On the import side, Pakistan's industrial base depends significantly on imported machinery and intermediate inputs, many sourced from China. Periods of global trade tension have raised the costs of these imports even when Pakistan has not been directly targeted. اس کا مطلب ہے کہ جو GVC transmission ہے وہ difficult ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے. Manufacturers planning capacity expansion have faced higher landed costs. We have seen this in Pakistan, leading to delayed investment decisions and higher financing requirements. Taken together, tariff wars affect Pakistan from both directions through export uncertainty and import-driven cost pressures. Let me now also talk about SMEs in Pakistan. And the reason I do that is
پاکستان میں 7 ملین کمرشل اینڈ انڈسٹریل آرگنائزیشنز ہیں. اس میں سے 90% are SMEs. So we can't have a conversation on trade without talking about SMEs. So considering small engineering export supplying components into regional value chains, the firms jo hai itself faced new tariffs. However, overseas buyers adjusted sourcing strategies due to trade uncertainty. Elsewhere, oversized became smaller, payment terms higher, and delivery timelines became shorter. That's how the value chain power asymmetrics jo hain wo hame dekhne ko mili. For larger firms, such as adjustments were easier. For SMEs, they translate into immediate working capital stress, postponed hiring, and delayed investment. So financial constraints jo hain unme aa jate hain. That is the kind of SME framework that Pakistan needs to build. What I've seen over the last few decades is that even financial inclusion इनकी जो है, अगर मैं ये कहूँ कि 70 लाख SMEs हैं और उसमें से पाकिस्तान में 90% इस कैटेगरी में आते हैं इन टोटल एस्टैब्लिशमेंट्स में, आप हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे पास फाइनेंशियल फॉर्मल इक्वेशन है इनके साथ, इट्स लिमिटेड टू ओनली 300,000. जस्ट लुक एट दिस फिगर. 70 लाख टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस, 90% उसमें से SMEs, और 3 लाख के पास फॉर्मल फाइनेंस है. हाउ डू यू इवन इमेजिन कि दे कैन बिकम ग्लोबल वैल्यू चेन पार्ट्स, एडजस्ट देयर प्रोडक्शन दैट क्विकली? सो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर ग्रोथ, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये बहुत अयां हैं पाकिस्तान पर. When firm level pressures are aggregated, the macroeconomic consequences which we've seen over and over in Pakistan are quite obvious. Trade wars जो हैं tend to slow economic growth. I think that's a given. Investment decisions postpone होते हैं. Inflationary by design होती हैं क्योंकि cost push inflation आपको होती हुई दिखाई देती है. For Pakistan, inflation has implications beyond macro stability. It directly affects household welfare and social outcomes. अगर ये सब बातें ठीक हों और तो हमारे लिए एक पास क्या ऑप्शंस हैं? This brings us to a strategic response. For developing economies such as Pakistan, tariff wars represent external shocks rather than deliberate policy choices. So हमारी जो policy space है वो constrained हो जाती है. हम इसमें policy को export diversification से, good trade diplomacy which must be anticipatory in nature, domestic competitiveness जिसको productivity कहते हैं must be strengthened. इसमें energy cost, logistic efficiency, skills development and technological adoption. हम FDI को जिस तरह assume करते हैं पैसों के ज़मन में, अगर मैं उसको know how, productivity, transfer of skills, tech adoption में देखूं, तो we would start looking at a very, very different picture. Finally, industrial policy, not by picking up sectors, but by removing the binding constraints on growth, by making deregulation a part of the system. What India did in 90s, the deregulation, the liberalization, and the privatization of the economy. आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, to conclude, trade wars are reshaping the global trade order in ways that reflect broader geopolitical realignments rather than purely economic logic. For developing economies like ours, the challenge is not to respond symmetrically, but to understand how these shifts must transmit risk through trade, investment, and supply chains. For a policy perspective, this calls for more nuanced approach, one that combines careful monitoring of external trade disruptions with domestic efforts to strengthen competitiveness, diversify our export structures, build institutional capacity for adjustments. Trade resilience in this sense is not achieved through insulation, but through preparedness. And I keep saying कि अगर आप इन SMEs को या हमारे large को prepare करना चाहते हैं, तो इनको domestic competition से हटाकर JVCs का part बनाइए, joint ventures का part बनाइए. If discussions such as this round table help to translate this analytical understanding जो अभी हमने आपके सामने रखी है into really policy thinking, then they can make a meaningful contribution to navigate an increasingly fragmented global trade environment for Pakistan. पाकिस्तान $30 अरब की एक्सपोर्ट करता है ओवरऑल. जब तक कि हम इसको कम से कम 10% ऑफ GDP से बढ़ाकर 12 से 14% ऑफ GDP नहीं ले जाएंगे, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मसला है वो कभी भी हल नहीं होगा. चूंकि आज हम ज़्यादा गुड्स की ट्रेड की बात की है हमने, एक सर्विसेज सेक्टर की भी ट्रेड है जिसमें बहुत मौके हैं पाकिस्तान के लिए. एंड दैट is dependent on our ability. We produce 40,000 IT graduates, उसमें से 10,000 इस काबिल होते हैं कि वो दुनिया में जाकर compete कर सकें. बाकी 30,000 की boot camp training या किस तरह करनी है, I think that is something we have to see.
انڈسٹریل پالیسی کا ڈیزائن میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں کہ پاکستان میں آ رہا ہے. انڈسٹریل پالیسی ناٹ ایز سیکٹورل پالیسی بٹ جیسے میں نے گزارش کی ریموونگ دا بائنڈنگ کنسٹرینٹس. اگر وہ NFIS نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کی مد میں ہے, انرجی کاسٹ کی مد میں ہے, ایز آف ڈوئنگ یعنی کہ ڈی ریگولیٹنگ دی اکانومی کی مد میں ہے, that is something Pakistan has to start thinking about. And then use our embassies and the commercial counselors we have abroad. بہت اچھی بیس ہے پاکستان میں, ویدر ایگریکلچر کو یوز کریں, اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر کر کے ان SMEs کو بلڈ کریں, اور اس $30 ارب کی ایکسپورٹ کو قدرے بڑھانے کی ایز اے پرسنٹیج آف GDP کوشش کریں. I think that's Pakistan's future as we move ahead. Thank you جی. شکریہ سر.